Hello everybody, welcome to our Christmas vlog. Today I'm going to show you how we decorated our home for this Christmas. Come on, hop into this video. Hey Eddie! Just pretending to be Eddie. Anyways, so as you enter the home, you'll have to first go through Niso, our little pet. Look at the way he's sleeping. He's not anything like this. He's so violent. So, നമ്മൾ കയറുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാൾ ഹാങ്ങിങ് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു how we decorated this. Hope you guys saw that. If you didn't see that, go watch that video first. And so ഞങ്ങളിവിടെ കയറുമ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ ഡോറിനെ മൊത്തം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക with these little Christmas tree leaves വെച്ചിട്ട് with some cherries and 2 wreaths also. And ഈ 2 ലൈറ്റ് fall down ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ. So I'll just show you the final look. So come on, let's take a tour of the home. So as you enter, you can see the great Christmas tree decorated by me, of course. So most of the Christmas is in this part, the first living of the home. So കയറുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കാണാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷൻസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. Obviously I had taken a video of decorating my Christmas tree, but അതല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ improvisations ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. I had added some flowers, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡെക്കോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. 2 ഏഞ്ചൽസിന് 2 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏഞ്ചൽസിനെ ഞാൻ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And then this is the place where we wanted a place wherein we could put the Christmas items entirely all together. So we placed a table runner first, and then some Christmas tree garland kitti. So we just laid that zigzag way with cherries on it. Pinna ee beautiful angel kore varshayittu ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഏഞ്ചൽ ആണ്. So she's also there this time with us. Yeah, all those little curios that we picked from here and there. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതും ഇത് ഓഫ് സീസൺ സ്റ്റാൻഡ്, അത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം. പക്ഷെ ഓഫ് സീസൺ ഞങ്ങൾ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കും. വി പുട്ട് ഓൾ ദോസ് പോട്ട് പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വെക്കാറുള്ളത്. So this time we thought, why not decorate this also? And so we put some Christmas items in here also. And then we come to this place wherein we painted this table. Hand painted ആണ്, നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ടേബിൾ. സോ ഈ ടേബിളിൽ we have this beautiful little mini Christmas tree, some beautiful angels, and then there's this beautiful Christmas tree with a star also, and then lots of angels doing their jobs, and then this beautiful poinsettia flower, and then our beautiful Bluetooth speaker with our Alexa and the mic. So this is the first living. And ഒരു 4 കസേര 4 chairs ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സർക്കിൾ, ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ആൻഡ് wherein Christmas is the time wherein there are a lot of discussions, a lot of talkings, a lot of happenings, things happening. So we thought if people gather around the Christmas tree, it would be a great idea. So we joined all the chairs and then we put it together and we made it this look. Pillows ഞങ്ങളെല്ലാം അസൈൻ ചെയ്തു, റെയിൻഡിയർ പില്ലോസും ക്രിസ്മസ് ട്രീ പില്ലോസ്, പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ്, ക്രിസ്മസ് ട്രീ ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. And then this is the main part. This is one of the attractions of the first living. ഇതൊരു പോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് മാതിരി സംഭവമാണ്. But then we have kept this some ഒരു ക്രിസ്മസ് സാക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സാധനമാണ്. This is made of the pine cones and some cherries also.
So we place that here, and then this is the chalkboard stuff. You can write whatever you want over here. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we come across this beautiful English table. ഒരു റസ്റ്റിക് ബ്ലൂ ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സം ക്രിസ്റ്റൽ ഐറ്റംസ് വിത്ത് സം ടീ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽസ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽസ്. And then this beautiful, what do you call it, table decoration, I guess, with this beautiful angel in the middle. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ്, ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ലിവിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലിവിംഗ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നാലും ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് where we treat them, where we serve them. So this is the king chair wherein the king of the house sits. There's a beautiful throw carpet, and we match the pillows also, red and white, red throw carpet. Reindeer pillow covers വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ട്രഷർ ബോക്സ് മാതിരി ഒരു സാധനം, where it's a storage box also. So we laid a carpet, like we laid a mat on top first, and later we put a Christmas tree kavathulla oru cage item on it. So yeah, that's about this living. This is I guess 2, 3, 4, 5, 6 seater sofa. പിന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ, ബിക്കോസ് അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോഴേ ഈ ഒരു വാൾപേപ്പറിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ഈ ഒരു ബോക്സസിനെ ശ്രദ്ധിക്കും. 3 layers, 3 small boxes. I mean, first is the big one, middle one, medium one, and the smallest one. And then there's a beautiful wreath also with 2 little cute Christmas trees. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജാർ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഭരണിയിൽ we place some leaves. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മിനി റൈസ് ലൈറ്റ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈറ്റ്. ഇവിടെ വന്ന് സോഫ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വൈൻ ബോട്ടിൽ ലൈറ്റ്. സോ അവിടുന്ന് നേരെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി വാൾ. ഈ വാളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിറർ ഓൾസോ. ഒരു ഹറി ബറിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകാൻ അയച്ചു, വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം, സോ യു ക്യാൻ കം സഡൻലി and then you can check your face. Okay, are you okay? അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതികൾ. You can check your face if you're looking bad or anything. You can just get ready quickly. അതിനായിട്ടാണ് ഈ മിറർ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഹാങ്ങിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈറ്റ്. ഇതൊരു നല്ലൊരു പീസ്. ഐ മീൻ വി ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. പിന്നെ ഈ വിൻഡോസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഐ ഗെസ് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ തന്നെ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. With some lights also passing. So ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ലിവിങ്. ഒരു വൈറ്റ് ലോങ് സോഫ. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ടി വി റൂം എന്ന് പറയാം, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ടി വി. സോ വി ഹാവ് പ്ലേസ് സം ഓറഞ്ച് പില്ലോസ് ഓൾസോ മിക്സ് മാച്ചിങ് ദെൻ. പിന്നെ 2 ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാന്റ്സും വി ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഫ്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ. ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? സം ഡ്രാഗനോ സം ഡൈനോസോർ പ്ലാന്റ് സംതിങ്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ്. നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫിൽസ് ഒരു റണ്ണർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ചെക്കേർഡ് റണ്ണർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി ഹാവ് പുട്ട് ദീസ് സ്റ്റഫ് ഓൺ ടോപ്പ്. ദിസ് ഇസ് എൻ അലൂമിനിയം നോ അലൂമിനിയം ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റീൽ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ്. പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ അടിയിൽ മറ്റേ ടി വിയുടെ തന്നെ ഒരു ടി വി സ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് എൽസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഒരു ഡ്രോവർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു റാൻഡം അതിലൊരു പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ റൂം, അപ്പച്ചാസ് റൂം. ഇതിലും നമ്മൾ വാൾപേപ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോക്ക് ഓൾസോ റണ്ണിങ്. wherein we don't know
how to read the time. But I know, but it's 9:15 I guess. Okay, come. പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് this is a step. ഈ സ്റ്റെപ്പിന് മുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we can see some lights like this. അതേ സീൻസ് ആണ് വെൻഡോയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത സീൻസ് ആണ് തന്നെ. we have clipped it onto this steps also. ഈ സ്റ്റെയർസിൽ അടിയിലൊരു ബീം ഉണ്ട്, ഈ ബീമയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. and we have these Santa socks is when Santa will come and put his gifts in this. Okay, so അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് we enter to the dining area. So dining area എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭയങ്കര ലെങ്തി ടേബിളാണ്. ഈ ടേബിൾ നോക്കി തന്നെ നമുക്കറിയാം it's painted, it's hand painted. പിന്നെ we have just set this table and it's welcoming. You can come have food അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട്. So we place these beautiful ഈ ലീവ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാൽ these leaves are actually real. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീനെ നമ്മൾ തന്നെ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ലീവ്സ് ആണ്. So we've placed this garland throughout the table after placing a runner underneath. So this is a runner. രണ്ട് bell lights, I guess. Yeah, bell lights രണ്ട് corners ഈ place ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have this beautiful candle place. I mean, this is really amazing. ഈ candle സ്റ്റാൻഡും ഈ നല്ല കളേഴ്സും റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു പീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലൈറ്റ്. ഈ ലൈറ്റ് ആണ് ഇത്ര ആൾക്കാർക്കും. So this is ഒരു 3 കളർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. This is a little dark, this is a little light. So that's why I said 3 colors. പിന്നെ എന്താ വൈൻ ഗ്ലാസസ്, ബിക്കോസ് ക്രിസ്മസിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും വൈനാണല്ലോ കുടിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ഹോം മെയ്ഡ് വൈൻ വിത്ത് അസ്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ വൈൻ റാക്ക ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ. ബട്ട് വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് സം ബുക്സ്. എനിവേസ് ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ദിസ് ഓൾസോ വിത്ത് ദ സെയിം ലീവ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത സെയിം ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സം home made fresh wine that is pretty matured. I guess we made this last year and it's really sweet. So അതിന് മുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് 2 നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ. 3 ലൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടിൽ ലൈറ്റ്സ്. സോ ഈ ബോട്ടിൽ ലൈറ്റ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട്. കയറുമ്പോഴേ വി കൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐലൻഡ് കിച്ചൺ. അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചില ഷോ പീസ് ഒക്കെ വെക്കാം. സോ വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ പ്ലേറ്റ്സ്. ഈ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെർവിങ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി. എന്നിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും we placed a runner here also to the corner. 2 വലിയ ഗ്ലാസ് ജാർ which is filled with കൽക്കണ്ടം. പിന്നെ ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാൻഡിൽ കം ഓക്കെ whatever candle stand I guess. ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചൊരു പ്ലേറ്റാണ്. എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ച പ്ലേറ്റാണ്. സോ അതുതന്നെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനടിയിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റിങ്. സോ ദാറ്റ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് മാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ആ പ്ലേറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ലൈറ്റ്, ഒരു ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ again this is the same showpiece wall that island kitchen അടി കണ്ടപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോപീസ് wall ആണ്. So we have the OTG also, OTG, microwave, fridge. അത്രേ ഉള്ളൂ. So guys, thank you for watching our video guys. This is the way we celebrated our Christmas. No, we decorated our home for this Christmas. Hope you guys also decorate your home for this Christmas. Anyways, so take care. See you. Merry Christmas to all of you.